Tonight is your night of encounter. May you receive a new momentum, a new release of the anointing, a new power to demonstrate the glory of God. Number 2, glory na power. Ndio nataka Mungu arestore. Utukufu na nguvu. Tunataka urejesho wa utukufu na nguvu. Number 3, tunahitaji urejesho wa honor, heshima yako. Mama, kuna kipindi ulikuwa sawa lakini heshima imeteremka. Na unajua, saa zingine wapendwa, tunahitaji Mungu akuje atuheshimu. John ukisoma pale inasema yoyote anayenitumikia nitamheshimu. So heshima inahitajika turejeshewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 4, dignity, value yako. Kuna watu wamepoteza dignity, wanatritiwa kama dogis. Wanatritiwa kama second hand citizen. Dignity imepotea. Number 5, health, afya yetu. Number 6, wealth, utajiri wetu urejeshwe. Naomba leo Mungu arejeshe utajiri wetu na afya yetu irudi. Umepoteza afya yako kwa diabetes, umepoteza afya yako kwa pressure, umepoteza afya yako kwa sababu kuna hali mbaya katika mwili, irudi moja kwa moja. Nasema Mungu akurejeshe. Mungu akurejeshe. Mungu akurejeshe material possession. Ndio inaitwa wealth. Alafu number 7, fortunes. Okay? Ambazo ni zako ambao umewekewa na Mungu aliye juu. Fortunes zako zirudi. Number 8, rest and comfort. Pumziko. Umekuwa ukifanya kazi kama punda. Sasa Mungu anataka akufikishe mahali Kanaan kwako. Kanaan, urest. Hebu sema amen. Mungu akufikishe Kanaan baada ya jangwa mrefu. Mimi najua kuna watu hapa hawajaipumzika maishani. Kwa sababu gani? Ya mahitaji ya watoto, mahitaji ya nyumbani. Mungu ni Mungu wa kulete urejesho wa pumziko maishani. Hebu sema amen. Hebu sema amen. Umekuwa na kilio throughout maishani. Sasa unahitaji rest. Mahali utafika na mwambia Mungu, thank you more than he. Asante Yesu, umenitendea. Rest. Bwana Yesu asifiwe sana. So hizi vitu kila mmoja wetu unahitaji kulia Mungu afanye nini? Arejeshe. Arejeshe. Sema amen. Mungu arejeshe. Haya, hebu tuende. Mungu atarejesha aje? Hebu tuende. Kuna lazima njia Mungu atapitia arejeshe watu vitu. Hebu wote nikufundishe kidogo. Hebu tuende katika hizo agents ama what enhances restoration. Tuende kwa hiyo. Hebu what bring restoration to humanity? Ni vieko gani hiyo ambayo inaleta urejesho kwa maisha ya watu? Number 1, redemption. Wokovu wetu, Galatians chapter 4 inaongea mambo ya urejesho. Sisi ni wana, na kama ni wana ni warithi. So tulipookolewa, tuliokolewa ili tusisurvive. Ndio unaona mtu ambaye amekuwa mlevi wa kupindukia akiokoka, utukufu unarejeshwa moja kwa moja, lakini napitia redemption ili mlevi awe restored to dominion, to reign, to honor, to for. Hizo zote ni redemption, na hizo zote 8 redemption, kuokoka tu. Ukipatana na Yesu unapata yote. Ama wapendwa tuongee, ama ukipatana na Yesu umepata yote. So hiyo dominion ni Yesu ndiye ako nayo. Na redemption napitia damu ya Kristo Yesu. Number 2, deliverance. Kuna mtu hapa nikitaja deliverance anaweza fikiri yeye hajafungwa. Basi kama unajua hujafungwa, Kristo alikuja bure. Wapendwa, deliverance si mapepo peke yake. Nielewe. Ni kuvunja madhabahu na malana. Curses, altars, inheritance, ndio inaitwa deliverance. Iko katika kitabu cha Acts 10:38. And now God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and power. Na hata kama ni mimi pastor, nataka kuvunjua vitu, maurithi ambayo iko kwa damu. Hata mimi kuna access unajaribu kufikiria inakataa, kwa sababu kuna vitu haijavunjwa maishani.
Unaweza kuwa umeokoka miaka mingi lakini unang'ang'ana kwa sababu kuna madhabahu inataka inyamazishwe. Elders mnasikia? Na wachungaji, kuna madhabahu inatakana inyamazishwe, restoration ianze. Because restoration haiwezi fanya kazi kama altars haijafanya nini? Utaenda ujisomea katika Judges chapter 6 verse 1 to 27 yote. Gideon alipovunja tu madhabahu, restoration ikaanza. Wapendwa, lazima vitu ivunjwe kwenyu. Hata uende jina lako ndio nakataa restoration kwa sababu una jina ambayo iko na nuksi. Uenda damu yenyu na madhabahu ya uchawi kutoka kwenyu ndio inanyima uolewe, ndio inanyima uendeshe gari, ndio inafunga mbingu usienjoy maisha yako. Altars, deliverance must be done for restoration to take place. Lazima deliverance, wapendwa. Altars breaking. Gideon alipovunja tu mara moja, na walikuwa naishi kwa mapango na mashimo. Pango na shimo. Wapendwa, kuna maisha ambayo si yako, ni ma-altars inafanya uishi hiyo maisha. Can you imagine watu wa Mungu wanaishi kwa mapango? Ilikuwa ni dhambi ambao baba zao walifanya. Biblia inasema walifanya dhambi mbele ya Mungu, wakapendwa kwa malaiki miaka ngapi? 7. So kuna maisha ambayo si yako, ni dhambi ya baba yako ndio inakosa uishi hivyo. Ndio nakufanya uishi maisha mng'ang'ano. Hebu tuangalie number 3, faith. Ni vyeko ya tatu, imani kali sana. Yule mwanamke alikuwa anavuja damu miaka 12, kile limuokoa rejeshewa afya ni imani. Leo naomba hapa, yeyote ambaye ananisikia kwa sauti hii, nasema imani kuja juu ili urejeshe ufanye kazi katika maisha yako. Na imani ni hii, Hebrews 11 verse number 1. Imani ni bayana ya mambo yanayotarajiwa, ni hakikisho ya mambo yasiyoonekana. Unahakikisha mambo kabla hujaona. Faith is a substance of things hoped for, an evidence of things not seen. That is super faith. Mark 9:23, all things are possible to him that believeth. Imani nasema mambo yote inawezekana kwa yaaminie. Twende number 4, inaitwa grace. Sasa grace hapo inaingia kwa sababu ya mambo ya kiroho. Sikizeni sasa, mambo ya kiroho. Kuna mtu amepoteza kipawa ya kuhubiri, kipawa ya kuimba, kipawa. Hii utasoma katika Romans 12 verse number 3 to 6. Ujue kwamba vipawa vya roho inapitia neema. Neema ndio custodian ya vipawa vya Roho Mtakatifu. Kama umepoteza mafuta, kama umenyolewa na mashetani, sasa nywele zako zitamea kupitia neema. Kama umepoteza sauti ya kuimba, neema ndio inarudisha hizi vitu. Ulikuwa mwinjilisti na imepotea kwa sababu ulifanya mambo pap. Siku hizi ulikuwa madhabahu, siku hizi unakaa kule nyuma, unahitaji urejesho wewe. Wewe unahitaji rejesho ya neema sana ya Mungu aliye juu. Zili ya Mungu irudi. Kuna watu wamepitia mashida mpaka maaskofu na wachungaji mpaka wameinua mikono kwa huduma. Naomba neema ikuja urejeshewe maono na mafuta ya Mungu aliye juu. Wame give up kwa sababu ya mashida nyingi. Naomba urejesho wa vipawa vya roho. Naomba urejesho ya fivefold ministry. Ulikuwa teacher, siku hizi umekuwa sijui umekuwa nani. Ulikuwa mwinjilisti, fivefold ministry imepotea. Ni neema ndio itarejesha. Neema ndio itarejesha kile umepoteza. Kuna wengine ambao walikuwa hapa, kuna wengine walikuwa wanacheza keyboard, mwingine alikuwa vyombo, unahitaji neema kitu irudi. Hata wewe ambao unanisikiza vizuri, ulikuwa unafanya kazi ya hospitality kanisa fulani, siku hizi ni backbencher. Unahitaji neema ya urejesho wa vipawa vya Roho Mtakatifu. Nahitaji neema ya Mungu sana. Or else shetani atakushughulikia vibaya. Naomba leo hii pokeeni neema ya juu. Nasema pokea neema ya juu. Romans 5:17, Biblia inasema abundant, tumepotea abundant grace. Abundant grace. 2 Corinthians 9:14, exceeding grace. Glory to God. John 1:14, Jesus was full of grace. Na ndiye alifanya mambo makubwa. He was full of grace. Grace inaposhuka kupitia manabii na watumishi wa Mungu, mambo itafanyika. Hebu tuangalie number 5. Revelation dash insight ama stroke insight. Mambo ya ufunuo italeta urejesho wa haraka. Jacob aliokolewa na ufunuo.
Laban amemweza 14 years. Lakini kile ilifanya restoration yake ikuje ni ufunuo, ni kufunuliwa. Mama alikuwa anatirika na damu, ni ufunuo kushika pindo la Yesu, ufunuo. Then faith ya kuchukua action. So tunahitaji maufunuo ya kufanya mambo makubwa ili urejesho. Kwa mfano, ulikuwa umeretrenchiwa, unahitaji revelation ya kuanza business na company yako badala ya kwenda kukaa hivi na kuumia katika maisha. Kama retrenchment imefanyika ama company imecollapse, wewe anza yako. Hamjasikia hiyo? Nasema fanya nini? Anza yako. Kama company ulikuwa unafanya kazi imecollapse ama umekuwa retrenched, si uanze company yako. Unahitaji maufunuo ili restoration kuja katika maisha yako. Ukikaa kwa suba kile uliweka utamaliza, uwe masikini tena na ulikuwa mtu wa juu. Nataka nikuambie katika jina la Yesu, ufunuo itakusaidia. Deuteronomy 29:29 inasema hivi, vitu vya siri ni ya Mungu lakini ikifunuliwe na kuwa yetu. Deuteronomy 29:29. Vitu vya siri ni ya Mungu, ikifunuliwe na kuwa ya nani? Yetu na watoto wetu, yetu na watoto wetu. Angalia, the sacred things belong to God our God, but those things that are revealed shall belong to us and our children forever and never and never. I like that. So revelation, mtumishi wa Mungu, uko chini kwa sababu hujafunuliwa la kufanya. Leo ukifunuliwa la kufanya, shap, utapata kila kitu. Hebu turudi tena number 6. Glory to God. Number 6 ambao unahitaji urejesho wako uendelee inaitwa force. Matthew 11:12. The violence shall take it by force. Kuna vitu ambavyo lazima. Hebron was taken by force by Caleb. You must use force to take your possession. Usingevye, usizubae, unahitaji force. Inasema from the days of John the Baptist to now, the violence shall take it by force. So unahitaji force. Unahitaji kuclaim your possession. Unahitaji kupigana vita vya kiroho. Pokea leo roho ya violence, roho ya fujo. Mtu yoyote akona fujo kwa business, akona fujo kwa kanisa, akona fujo kwa mambo ya kiroho, atapossess vitu. Lakini ukienda kukaa chini tu kurelax, kama jamaa wa John chapter 5, amekaa 38 years, hana fujo. Akiwaiwa ana relax, akiwaiwa ana relax. Alikaa miaka ngapi? 38. Unahitaji fujo. Alafu ya mwisho ni manabii. Kwa leo ya mwisho ni manabii. Manabii ni watu wa kawaida walioneemishwa na Mungu aliye juu, wa operate na nguvu za ziada, supernatural manifestation, ambao wakisema kitu inafanyika. Sana sana sauti yao inaleta urejesho. Hebu angalia ile kitabu tulisoma Isaiah 42 verse number 22. Hebu angalia, ni nabii ndiye akitangaza vitu inafanyika. Nabii akitangaza inafanyika. Hebu angalia, but these people are robbed and plundered, all of them are snared in holes, and they are hidden in prison houses. They are for prey, and no one delivers, for plunder, and no one says what? Hakuna mtu anasema. Sikiza, manabii ni watu wa kusema tokea. Manabii ni watu wa kusema pokea. Eli akamwambia Hana, enda umepata mtoto. Elisha akamwambia mwanamke wa Shunem, enda utazaa. Wana uwezo wa kuongea na mambo itatendeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Manabii ni watu ambao unahitaji kukaribia. Elisha siku moja akasema, kesho kwa lango ya Samaria hii ndio itafanyika, hii ndio itafanyika. Kijana mmoja akasema, wewe ni muongo sana, hata ifanyike nini wewe sifanyika. Elisha akamwambia, sikiza kijana, we are not playing games here. Itafanyika, lakini utaona na macho na utakula, because itafanyika. Alikuwa anaona impossibilities. Lakini manabii ni watu ambao wakisema nyumba yako itajengwa, itafanya nini? Afadhali uamini. Akisema promotion yako itafanyika, itafanyika. Kuna mmoja wetu ambaye ameniandikia message hapa, nafikiria kwa ibada possibly. Siku ile niliombea watu vikundi tofauti hapa. Okay? So yeye akasema nataka urejesho wa aina hii. Alikuwa anataka promotion ya kazi. Nikafanya declaration hapa.
Jana amepokea promotion yake jana. Jana amepokea promotion yake. Ako sasa boss. Na alikuja hapa na imani kuamini maneno ya nabii. Wapendwa, what we are doing here is not joking. It is about declaration for things to be. Hebu sema amen. Angalia 2 Kings chapter number 2 verse 22. Jericho. So the water remain healed to this day, according to the word of Elisha that he spoke. Not just speaking. Nabii akiongea inafanyika. Maji yakapona kulingana na nini? Na neno ameongea. So manabii ni watu wa kuongea na Mungu anapiga muhuri. Angalia Matthew 8:8. Mtu akamwambia Yesu, sema kitu. Nikihubiri kwa television, mtu mmoja kaniambia, mtumishi wa Mungu, sema kitu kuhusu maisha yangu. Hiyo ujumbe imenijenga sana katika TV. Akasema, because I have believed you are a prophet of God, say something about me kwa SMS hii, kwa hii namba. Sema kitu kunihusu. Hii ndio maneno. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof. But say what? Speak a word and something will take place. I'm telling you, I just wrote to that person, nikamwambia, it is done. Akapokea hiyo muujiza. It is done. It is done. Na ikafanyika. Angalia Isaiah 44:26b. Ninapomalizia. It is done. Hallelujah. Humbia imefanyika. Lazima uamini maneno ya manabii. Manabii wanaleta urejesho. Akifika mahali hakuna unga na kuambia kuanzia kesho mambo yako yatakuwa sawa. Hivyo ndio Elijah alifanya yule mwanamke wa Sarephath. Akamwambia, nipikie kwanza uone mambo vile itafanyika. Alipikiwa, alikula, kamaliza. Mtoto analia na mzee anamaliza chakula. Baada ya kumaliza akasema, wapi ile container ya unga, wapi ya mafuta? For 3.5 years hamtalala njaa. Kila siku the more they eat so much, the more inajaa. Because ya neno ambao nabii ameongea. So hii inasema nini? He confirmed the word of his servant. He performed the counsel of his messengers, who said to Jerusalem, you shall be inhabited. And the cities of Judah, you shall be built. Na inafanyika. Akiongea tu, bahari pasuka, inapasuka. Wakati wamezunguka kuta za Jericho, akatangaza, yeah, Jericho walls, go. Na kuambia ile impact ilitokea pale, ilifanyika. Leo hii katika jina la Yesu, tunapomaliza mwezi wetu wa restoration, I decree and I declare as God's servant, may the Lord restore all that you desire. May the Lord restore all your fortunes in the name of Jesus. May the Lord restore your health in the name of Jesus. May the Lord restore the money that you have lost in the name of Jesus. May the Lord restore your love in the family. May the Lord restore your children in the name of Jesus. May the Lord restore your peace and joy. May the Lord restore you to wealth. May the Lord restore you to health. Stand on your feet in the name of Jesus. May the Lord restore you. May the Lord restore every one of us. Nasema Bwana kurejeshe. Nasema Bwana kurejeshe katika jina la Yesu. Nasema Bwana akurejeshe. Kuna mtu hapa anaamini Mungu kwa urejesho? Nasema tena kuna mtu anaamini Mungu kwa urejesho? In the name of Jesus. Glory to God. Manabii ni watu ambao wanawake walikimbia wakilia, wanaume walikimbia wakiwa zero, na mara moja mambo ilitendeka katika maisha yao walipotangaza. Manabii ni watu wa kutangaza. Enda imetendeka. Enda mlango wako umefunguka. Enda umerejeshewa. Enda milango yako imefunguka. Na leo hata mimi natangaza na waambia, enda, kuna wiki ijayo na mwezi wa Oktoba itakuwa ni mwezi wako wa kusherehekea matendo ya Bwana. In the name of Jesus, natangaza barrenness iondoke katika maisha yako. In the name of Jesus, inua mkono wako juu, gusa kifua yako, na yule ako mgonjwa sema urejesho. Na wale wana kazi, na wale wanataka promotion, in the name of Jesus, 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 natangaza
katika jina la Yesu, pokea urejesho, pokea urejesho, pokea urejesho, pokea urejesho wa afya, pokea urejesho wa mali yako, pokea urejesho wa nyumba na magari, pokea urejesho, urejesho wa mwana mpotefu arudi nyumbani. Yule mama akona mtoto ambaye anamsumbua, in the name of Jesus. Kuna mama katikati yetu ana kilio ya mwana mpotefu, yaani kuna mtoto wake anamsumbua. Sijui huyo mama kwa wapi, lakini kuna kitu inatendeka kwa mama fulani katikati yetu, ana mtoto ambaye anamsumbua. Natangaza urejesho katika jina la Yesu. Natangaza urejesho wa prodigal son. Natangaza urejesho wa prodigal son in the name of Jesus. In the name of Jesus. Mama ambao unasikia uchungu wa tumbo, pokea urejesho wa afya in the name of Jesus. In the name of Jesus. Kuna mzee katikati yetu, ulikuwa na mali lakini mali imepotea. Nasema mali yako irudi. Nasema hata kama ilitawanywa na wachawi, irudi mara moja katika jina la Yesu. Natangaza mali yako irudi. Natangaza mali irudi. Natangaza magari irudi. Natangaza vitu virudi. Unaamini inawezekana? Inua mkono wako, mwambie Bwana, rudisha kile nimepoteza. Inasemekana watu ambao wamenyang'anywa vitu na hakuna semaye, rejesha, rejesha. Leo niko hapa kusema rejesha. Niko hapa kusema pokea tena. Niko hapa kusema toka Lodiba, enda sehemu yako ya heshima. May the Lord restore your dignity. May the Lord restore your fortune and your rest in the name of Jesus Christ. Receive what you desire. Nasema tena pokea kile unataka katika jina safi la Yesu. In the name of Jesus. Again, niliita watu siku ingine hapa wanaofanya na county na wanaofanya kwa companies wameajiriwa, na hiyo ndio siku nilitangaza promotion na mtu akapata promotion katikati yetu. Je, kuna watu hapa ambao wameajiriwa na companies na whatever, na serikali ya county na national ama idara fulani, na unataka promotion? Inua mkono juu. Inua mkono juu. Wale wanafanya kazi kwa serikali ama katika companies na wanahitaji promotion katika maisha yao, inua tu mkono nikuombee. Unaamini? Nasema unaamini? Unaamini Yesu anaweza? For Jesus' sake, receive your promotion. I say again, receive your promotion in the mighty name of Jesus. Receive your promotion in Jesus' name. Kikundi ingine ya watu, uko pale, weka mkono chini nyinyi. Uko pale, ulikuwa na biashara ikapotea, na unataka Mungu akutoe, na ni kama umerudi kwa biashara ndogo ndogo kidogo kidogo, na unataka urudi tena mahali ulikuwa zamani. Kuna mtu kama huyo katikati yetu? Nasema kuna mtu kama huyo katikati yetu? Mkono juu. Wale ambao walikuwa na mabiashara nzito nzito ama walikuwa na vitu nzito nzito, lakini ni kama kuna kitu imetendeka, amepoteza hiyo biashara, na siku hizi ameshuka ligi ya chini. Ligi ya chini. Si mnanielewa? Ligi ya nini? Ya chini. Leo natangaza Mungu aurejeshe, akuweke kwa level yako ya baraka. Inua mkono juu wale wanataka Mungu arejeshe biashara zao. Baba, katika jina la Yesu, wazee na kina mama hawa na wale wanatutazama katika television, natangaza restoration. Nasema Mungu akutoe chini akupeleke juu. Nasema Bwana akurejeshe hizo vitu 7 tumesema. Mungu akurejeshe rest, akurejeshe dominion yako, akurejeshe utukufu wako, glory yako irudi. Glory yako irudi katika jina la Yesu. Pokea, pokea. In Jesus mighty name I pray. Somebody say amen. Shangilia Bwana Yesu kama naamini Yesu anaweza. In the name of Jesus Christ. May the Lord restore your joy and your peace. Kuna mtu hapa anataka restoration ya joy and peace. Shika kifua yako, pata peace, pata joy. Pokea restoration ya joy. Pokea restoration ya amani. Pokea restoration ya utulivu katika maisha. Na kemea roho ambayo inakuangaisha. Unakosa amani, unakosa raha maishani. Hata wengine wanataka kujiua. Nasema utajiua katika jina la Yesu. Utaishi maisha marefu katika jina la Yesu. May the Lord God restore all that you need. In Jesus' mighty name I pray. Thank you for watching this program.
You are welcome to fellowship with us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. at DCMI Goshenland, Kiserian. For prayers, call or SMS us on 0721 236 901 or 0721 470 780. God bless you.